I can help write the story. Since you've asked for a reusable story script for your YouTube channel, I'll provide it as a writing block and continue the narrative without ending it. La mansión de la familia Valdez brillaba aquella noche bajo el resplandor de cientos de lámparas de cristal. Era una celebración importante. El 70 cumpleaños de Don Ernesto Valdez, fundador de uno de los imperios empresariales más respetados del país. Políticos, empresarios, periodistas y figuras de la alta sociedad llenaban el enorme salón principal, intercambiando sonrisas elegantes y conversaciones cuidadosamente medidas. Sin embargo, detrás de aquella apariencia de perfección, una tormenta silenciosa estaba a punto de estallar. Sentada cerca de una de las ventanas se encontraba Sofía Valdez, esposa de Alejandro, el único hijo de Don Ernesto. Su vestido azul oscuro era sencillo comparado con los extravagantes atuendos de muchas invitadas, pero irradiaba una elegancia natural imposible de ignorar. Durante años, Sofía había sido una esposa dedicada. Había acompañado a Alejandro cuando la empresa atravesó momentos difíciles, cuando las inversiones fracasaron y cuando las deudas amenazaron con destruir todo lo que la familia había construido. Pero últimamente, algo había cambiado. Alejandro se había vuelto distante, frío, ausente. Y aquella noche, Sofía descubriría la razón. La música se detuvo brevemente mientras las puertas principales se abrían. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Una joven apareció tomada del brazo de Alejandro. Era alta, deslumbrante y caminaba con la seguridad de alguien convencido de que el mundo entero le pertenecía. Un murmullo recorrió el salón. Sofía sintió que la sangre abandonaba su rostro. Alejandro no estaba solo. La mujer sonría como si fuera la anfitriona de la fiesta. ¿Quién es ella? Susurró una invitada. He escuchado rumores durante meses, respondió otra. No puede ser, pero sí podía. Y lo era. Alejandro avanzó entre los invitados sin siquiera mirar a su esposa. La joven se aferró a su brazo y observó el lugar con una expresión de superioridad. Sofía intentó mantener la compostura. No lloró. No gritó. No hizo ninguna escena. Simplemente observó. Don Ernesto, que conversaba con algunos socios cerca del escenario principal, también vio la escena. Su expresión cambió de inmediato. Las arrugas de su frente se profundizaron. Algo no estaba bien. Muy mal. Alejandro condujo a la mujer directamente hacia el centro del salón. Quiero que conozcan a Camila, anunció con una sonrisa incómoda. El silencio cayó sobre la sala. Nadie sabía cómo reaccionar. Todos conocían a Sofía. Todos sabían quién era la esposa legítima. Camila recorrió el salón con la mirada hasta encontrarla. Entonces sonrió. Una sonrisa lenta, calculada, cruel. Y caminó directamente hacia ella. Los invitados comenzaron a apartarse discretamente para observar mejor. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos. Otros fingieron conversar mientras prestaban absoluta atención. Camila se detuvo frente a Sofía. La observó de arriba abajo. Como si estuviera evaluando una paisa antigua en una tienda de antigüedades. Así que tú eres Sofía, dijo finalmente. Sofía levantó la mirada. Sí. He oído mucho sobre ti. Espero que cosas buenas. Camila soltó una pequeña risa. No exactamente. Algunas personas se dejaron escapar expresiones de sorpresa. La tensión era tan intensa que podía sentirse en el aire. Sofía permaneció tranquila. Entonces quizá has escuchado versiones equivocadas. No lo creo, respondió Camila inclinando ligeramente la cabeza. De hecho, creo que escuché exactamente lo que necesitaba saber. Alejandro observaba en silencio. Y aquello fue lo que más dolió a Sofía. No defendía a su esposa. No intervenía. No hacía nada. Camila dio un paso más cerca.
Debo admitir que esperaba algo diferente. ¿Diferente? Sí. Pense que una mujer capaz de conservar a un hombre tan exitoso sería más impresionante. Varias personas intercambiaron miradas incómodas. Algunas mujeres comenzaron a negar discretamente con la cabeza. Aquello estaba cruzando todos los límites. Pero Camila parecía disfrutarlo. Aunque ahora entiendo muchas cosas, continuó. El tiempo pasa para todos. Sofía comprendió perfectamente la intención detrás de aquellas palabras. Era un ataque. Directo. Público. Humilante. Y diseñado para destruirla frente a toda la élite presente. Sin embargo, Sofía mantuvo la calma. La edad liga para todos, Camila. La sonrisa de la joven se endureció. Quizá. Pero algunos envejecen mejor que otros. Un murmullo incómodo recorrió nuevamente el salón. Alejandro finalmente habló. Camila. Pero ella levantó una mano. No te preocupes. Luego volvió a mirar a Sofía. Solo estamos conversando. La joven tomó una copa de champán de una bandeja cercana. Giró lentamente el cristal entre sus dedos. Debo reconocer algo, dijo. Siempre me pregunto cómo se sentiría ocupar el lugar de otra persona. Sofía sintió que varias personas contuvieron la respiración. Camila estaba dejando de insinuar. Ahora estaba confesando. Y lo hacía con orgullo. Resulta que se siente bastante bien. Los ojos de Sofía se dirigieron hacia Alejandro. Espero una reacción. Una explicación. Una disculpa. Cualquier cosa. Pero él bajó la mirada. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Camila sonrió victoriosa. Había interpretado aquel silencio exactamente igual que todos los presentes. Como una rendición. Como una aceptación. Como la prueba de que ella había ganado. Entonces acercó la copa a sus labios y dijo en voz suficientemente alta para que todos escucharan. A veces la vida simplemente reemplaza lo que ya no sirve. El comentario cayó sobre el salón como una bomba. Varias personas quedaron paralizadas. Incluso algunos socios de Don Ernesto comenzaron a mostrarse visiblemente incómodos. Pero Camila parecía disfrutar cada segundo. No había notado que, desde el otro extremo de la sala, una figura acababa de ponerse de pie lentamente. Una figura que había permanecido observando en silencio. Una figura cuya autoridad superaba la de cualquier persona presente. Don Ernesto Valdez. El patriarca no dijo una sola palabra al principio. Simplemente comenzó a caminar. Paso a paso. Con una calma inquietante. Los invitados se apartaban automáticamente de su camino. Y mientras avanzaba hacia el centro del salón, más personas comenzaron a notar la expresión de su rostro. No era ira. Era algo mucho peor. Decepción. Una profunda y peligrosa decepción. Camila seguía sonriendo, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo detrás de ella. Hasta que escuchó como el murmullo del salón desaparecía por completo. Un silencio absoluto. Lento. Pesado. Amenazante. Entonces se giró, por primera vez desde que había entrado en aquella mansión, la seguridad de Camila pareció vacilar. Don Ernesto se detuvo a pocos metros de ella. No levantó la voz. No necesito hacerlo. Toda la sala estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. ¿Fuiste tú quien dijo que algunas personas ya no sirven? Preguntó con una serenidad que resultaba inquietante. Camila tragó saliva. Solo era una forma de hablar. Entiendo. El anciano asintió lentamente. Porque en esta familia elegimos muy cuidadosamente nuestras palabras. Alejandro dio un paso adelante. Padre, quizá no si el momento. Don Ernesto giró la cabeza. Solo una mirada. Una sola. Y Alejandro guardó silencio de inmediato. Aquello sorprendió a muchos invitados.
Hacia anos que nadie vea a don Ernesto mirar a su hijo de esa manera. Luego volvió su atención hacia Camila. ¿Cuánto tiempo llevas conociendo a Alejandro? La pregunta pareció desconcertarla. Un ano. Un ano. Don Ernesto repitió las palabras como si estuviera calculando algo. Entonces conoces únicamente la versión cómoda de su vida. Camila intentó recuperar la compostura. No entiendo a qué se refiere. Claro que no. Don Ernesto señaló discretamente hacia Sofía. Porque cuando conociste a Alejandro, ya conducía automóviles de lujo, viajaba, and aviones privados y firmaba contratos millonarios. El silencio seguía dominando el salón. Pero ella estuvo aquí cuando no tenía nada de eso. Camila apretó los labios. Las personas cambian. Sí. Don Ernesto asintió. Y algunas olvidan demasiado rápido quien estuvo a su lado cuando nadie más quería estarlo. Las palabras golpearon directamente a Alejandro. Todos pudieron verlo. Su expresión cambió. Como si cada frase estuviera desenterrando recuerdos que prefería mantener ocultos. Don Ernesto continuó. Recuerdo perfectamente el día en que Alejandro perdió casi todo en una inversión desastrosa. Algunos empresarios presentes intercambiaron miradas. Conocen aquella historia. Había ocurrido años atrás. Un error financiero que estuvo a punto de destruir la reputación de la familia. Los bancos comenzaron a llamarlo todos los días. Los socios dejaron de responder sus mensajes. Muchos amigos desaparecieron. Y algunos incluso apostaban por su fracaso. Don Ernesto hizo una pausa. ¿Sabes quién permaneció junto a él? Camila no respondió. Sofía. La mujer permanecía inmóvil, sorprendida por la defensa pública que estaba recibiendo. Cuando Alejandro pasaba noches enteras sin dormir, ella estaba allí. Cuando los secretos presionaban, ella estaba allí. Cuando pensó en rendirse, ella fue quien lo levantó. El rostro de Alejandro comenzaba a endurecerse. Como si cada palabra aumentara el peso de su culpa. Camila cruzó los brazos. Eso fue hace mucho tiempo. Algunos invitados cerraron los ojos al escuchar aquella respuesta. Había sido un error. Un grave error. Don Ernesto la observó durante varios segundos. Precisamente. Hace mucho tiempo. Y eso es lo que hace que tenga valor. Porque cualquiera puede cuidarse cuando las cosas son fáciles. Las personas revelan quién son cuando todo se derrumba. Un silencio aún más profundo se instaló en la sala. Camila intentó sonreír. Pero ya no parecía tan segura. No creo que si justo juzgarme sin conocerme. Tienes razón. La respuesta de Don Ernesto fue inmediata. No te conozco. Pero si conozco algo. Camila pareció recuperar algo de confianza. ¿Y qué es? El anciano la observó fijamente. Conozco el respeto. Aquella frase cayó con fuerza. Y una persona respetable jamás intenta humillar públicamente a otra mujer para sentirse superior. Nadie se movió. Nadie habló. Era imposible apartar la mirada. Camila sintió por primera vez que el control de la situación se lo escapaba. No intentaba humillarla. Varias personas casi reaccionaron ante aquella afirmación. Las palabras pronunciadas minutos antes seguían frescas en la memoria de todos. Don Ernesto tampoco pareció impresionado. Entonces quizá deberías escuchar una grabación de lo que acabas de decir. El rostro de Camila perdió algo de color. Muchos invitados ya sostenían teléfonos en las manos. Ella también lo notó. Y comprendió algo alarmante. Decenas de personas habían presenciado cada segundo. No existe forma de cambiar la historia. No existe forma de manipular los hechos. Todo había ocurrido frente a testigos. Don Ernesto caminó lentamente alrededor de ella. Hay algo curioso acerca de la arrogancia. Camila permaneció inmóvil. Las personas arrogantes suelen confundir la atención con el respeto.
algunas que veces comenzaron a sentir discretamente. Creen que porque todos los miran, todos los admiran. Pero no son lo mismo. El salón entró quedo en absoluto silencio. Esta noche todos te están mirando. Camila sintió que decenas de ojos se clavaban sobre ella. Pero no por las razones que imaginas. Aquellas palabras fueron más devastadoras que cualquier grito. Porque fueron dichas con absoluta calma. Con absoluta certeza. Y frente a toda la elite que ella había intentado imprisionar. La joven Jairo hacia Alejandro buscando apoyo. Lo encontró observando el suelo. Evitando mirarla. Evitando mirar a cualquiera. Su confianza comenzó a derrumbarse. Alejandro. Él levantó lentamente la vista. Por un instante pareció querer decir algo. Pero entonces miró a Sofía. Y algo cambió en su expresión. Algo que no había estado allí durante meses. Vergüenza. Pura y evidente vergüenza. Camila notó aquella mirada. Y comprendió que estaba perdiendo terreno. Rápidamente. No puedes quedar calado, insistió. Pero Alejandro seguía mirando a Sofía. Como si estuviera viendo por primera vez el daño que había causado. Don Ernesto también lo observó. Dime algo, hijo. La voz del patriarca resonó con firmeza. ¿Reconoces a la mujer que está frente a ti? Alejandro parpadeó. Por supuesto. No me refiero a su nombre. Me refiero a quién es. La pregunta quedó suspendida en el aire. Todos esperaban la respuesta. Alejandro miró a Sofía. Los recuerdos parecían reflejarse en sus ojos. Los años compartidos. Los sacrificios. Las promesas. Los momentos difíciles. Todo aquello que había ignorado. Todo aquello que había dado por sentado. Y mientras el peso de esas memorias comenzaba a caer sobre él, una expresión completamente nueva apareció en el rostro de Sofía. No era tristeza. No era rabia. Era algo mucho más inesperado. Por primera vez aquella noche, parecía haber recuperado su dignidad por completo. Ya no estaba intentando defenderse. Ya no necesitaba hacerlo. P. Orc alguien más había dicho en voz alta lo que todos sabían. Y mientras Alejandro lucaba por encontrar una respuesta a la pregunta de su padre, varios de los invitados comenzaron a darse cuenta de algo que hasta ese momento había pasado desapercibido. Don Ernesto no estaba defendiendo únicamente a su nuera. Parecía estar preparando algo más. Algo mucho más importante. Algo que podría cambiar el futuro de toda la familia. La tensión era tan intensa que, incluso el sonido de los cubiertos y las copas había desaparecido por completo. Nadie quería perderse lo que estaba ocurriendo. Don Ernesto permanecía inmóvil, esperando una respuesta. Alejandro abrió la boca varias veces antes de encontrar las palabras. Ella es mi esposa. El anciano negó lentamente con la cabeza. Esa es una descripción legal. Te pregunto quién es. Aquella diferencia de yo a Alejandro sin respuesta. Por primera vez en muchos años, el exitoso empresario parecía un hombre completamente perdido. Don Ernesto continuó observándolo. Cuando eres niño y te caes, ¿qué hacías? Alejandro frunció el ceño. No entiendo. Respondím. Iba a buscar. No. Don Ernesto volvió a negar. Ibas a buscar a tu madre. Porque sabías quién estaría allí sin importar las circunstancias. La referencia provocó un silencio aún más profundo. La esposa de Don Ernesto había fallecido hacia varios años. Y quienes la conocieron sabían cuánto la había amado. Las personas pasan décadas buscando a alguien así. Alguien que permanezca cuando las cosas se ponen difíciles. Alguien que siga creyendo en ti cuando ni siquiera tú puedas hacerlo. Su mirada se dirigió nuevamente hacia Sofía. Y cuando finalmente encuentran a esa persona, algunos tienen la inteligencia de valorarla.
Otros tienen la estupidez de olvidarlo. Las palabras golpearon a Alejandro con una fuerza visible. Camila cruzó los brazos con impaciencia. Todo esto es muy emotivo, pero las relaciones terminan todos los días. Algunas personas giraron la cabeza hacia ella. La joven todavía no comprendía que cada vez que hablaba empeoraba la situación. Don Ernesto la observó. Tienes razón. Las relaciones terminan todos los días. Pero hay una diferencia enorme entre terminar una relación con dignidad y destruirla con traición. La palabra quedó suspendida en el aire. Traición. Nadie había pronunciado aquel término hasta ese momento. Pero todos lo habían pensado. Camila apretó los labios. No conozco toda la historia. Exactamente. No la conoces. La respuesta fue inmediata. Y sin embargo te sentiste con derecho a juzgar a la única persona en esta sala que ha demostrado lealtad durante años. Algunas personas comenzaron a sentir abiertamente. Y no intentaban ocultar de qué lado estaban. Camila lo notó. Y aquello la inquietó más que cualquier otra cosa. Había legado convencida de que sería admirada. Había imaginado miradas de envidia. Había esperado convertirse en el centro de atención. Y efectivamente así había convertido en el centro de atención. Solo que por razones completamente distintas. Don Ernesto caminó hacia una mesa cercana. Tomó una copa de agua. Bebió un pequeño sorbo. Luego se volvió hacia los invitados. Muchos de ustedes han trabajado conmigo durante décadas. Varias personas asintieron. Y saben que siempre he considerado una cualidad más importante que el talento. Más importante que la inteligencia. Más importante incluso que la ambición. Hizo una pausa. El carácter. El silencio era absoluto. Porque el talento puede impresionar. La inteligencia puede generar riqueza. La ambición puede construir imperios. Pero únicamente el carácter determina qué haces cuando nadie está mirando. Muchos empresarios parecen profundamente incómodos. No porque estuvieran en desacuerdo, sino porque sabían que aquellas palabras eran ciertas. Y porque comprendían perfectamente a quién iban dirigidas. Don Ernesto giró hacia su hijo. Durante años pensé que habías heredado ese principio. Alejandro bajó la mirada. Padre, no he terminado. La firmeza de aquella respuesta lo silenció. Don Ernesto rara vez hablaba de aquella manera. Y cuando lo hacía, todos escuchaban. Te di oportunidades. Te enseñé el negocio. Te enseñé a negociar. Te enseñé a liderar. Pero parece que olvidé enseñar algo fundamental. El anciano respiró profundamente. ¿Cómo tratar a las personas que te aman? Alejandro cerró los ojos durante un instante. Cada palabra parecía atravesarlo. Sofía observaba la escena sin intervenir. Había pasado años imaginando una conversación semejante. Pero nunca creyó que ocurriría. Mucho menos delante de toda aquella gente. Camila intentó intervenir una vez más. No es justo responsabilizarme de problemas que existen antes de que yo apreciara. Don Ernesto la miró. No te responsabilizo de todo. Solo de aquello que te corresponde. Ella le frunció el seno. ¿Y qué me corresponde? El patriarca respondió, sin vacilar. Elegiste entrar en una relación con un hombre casado. Elegiste humillar públicamente a otra mujer. Y elegiste hacerlo con orgullo. Cada una de esas decisiones te pertenece. La joven quedó inmóvil. Porque, por primera vez, nadie estaba atacándola emocionalmente. Simplemente estaban describiendo los hechos. Y los hechos eran imposibles de negar. Un murmullo comenzó a recorrer discretamente la sala. Varias personas evitaban y mirar a Camila. Otras la observaban con abierta desaprobación. La diferencia era evidente. El ambiente había cambiado completamente.
Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer elegante se levantó de una mesa cercana. Era una reconocida empresaria y amiga de la familia desde hacía muchos años. Don Ernesto tiene razón. Su voz resonó con claridad. Todos la miran. Conozco a Sofía desde hace más de una década. Y jamás la he visto faltar al respeto a nadie. Otra persona, se puso de pie. Luego otra. Y otra más. Uno tras otro. Como es hay una barrera invisible acaba de romperse. Siempre ha sido amable. Siempre ayudó a todos. Estuvo presente cuando muchos desaparecieron. Jamás buscó reconocimiento. Las voces comenzaron a multiplicarse. No eran discursos preparados. Eran recuerdos. Experiencias reales. Testimonios espontáneos. Sofía observaba todo aquello con incredulidad. Nunca había buscado aprobación. Nunca había intentado impresionar a nadie. Y precisamente por eso aquellas palabras tenían tanto valor. Eran sinceras. Camila comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Había intentado destruir la reputación de una mujer respetada. Y estaba descubriendo demasiado tarde que el respeto genuino no se construye en una noche. Se construye durante años. A veces durante décadas. Don Ernesto permitió que las voces continuaran unos momentos más. Después levantó una mano. El salón volvió a guardar silencio. Entonces se acercó a Sofía. La observó con afecto. Con orgullo. Y con una sinceridad que emocionó incluso a varios invitados. Hay algo que debí decir hace mucho tiempo. Sofía parpadeó sorprendida. El anciano tomó suavemente sus manos. Gracias. Ella quedó inmóvil. Gracias por todo lo que hiciste por esta familia. Gracias por permanecer cuando otros se habrían marchado. Gracias por cuidar de personas que muchas veces no supieron valorar tus esfuerzos. Los ojos de Sofía comenzaron a humedecerse. No por tristeza, sino porque, después de tantos años, alguien finalmente estaba reconociendo aquello que había permanecido invisible. Don Ernesto sonrió levemente. Y porque, incluso esta noche, demostres más dignidad en tu silencio que muchos logran demostrar en toda una vida. Aquellas palabras provocaron un profundo impacto entre los presentes. Pero el verdadero shock llegó segundos después. Porque Don Ernesto se volvió lentamente hacia el escenario principal. Y dirigió su mirada hacia el director financiero de la empresa familiar, que observaba la escena desde una esquina. El hombre pareció comprender algo de inmediato. Su expresión cambió. Varios ejecutivos también intercambiaron miradas preocupadas. Como si supieran exactamente lo que estaba por suceder. Y cuando Don Ernesto comenzó a caminar hacia el escenario, una sensación de expectación recorrió toda la mansión. Porque todos comprendieron que la conversación había dejado de ser un asunto familiar. Ahora estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. Algo que afectaría el futuro del Imperio Valdez entero. Vio a Don Ernesto acercándose directamente hacia ella. Los invitados observaron como Don Ernesto avanzaba hacia el escenario principal con una determinación que nadie había visto en años. Cada paso parecía aumentar la tensión. El director financiero, Ricardo Fuentes, ya se encontraba de pie junto al micrófono. Su expresión era seria. Demasiado seria. Y eso hizo que muchos comenzaran a intercambiar miradas de preocupación. Alejandro también lo notó. Padre, ¿qué estás haciendo? Don Ernesto no respondió. Subió los escalones del escenario lentamente. Tomó el micrófono. Y recorrió el salón con la mirada. Aquel era el mismo hombre que había construido un imperio desde cero. El mismo hombre cuya palabra había movido millones de dólares durante décadas. Y cuando finalmente habló, nadie se atrevió a interrumpirlo.
Esta noche debía ser una celebración. Su voz resonó por toda la sala. Un cumpleaños. Una reunión familiar. Una oportunidad para agradecer a quienes han formado parte este camino. Hizo una breve pausa. Pero a veces la vida nos obliga a enfrentar ciertas verdades en los momentos más inesperados. Los invitados permanecieron completamente inmóviles. Durante muchos años he creído que el éxito de una empresa depende de las personas que la dirigen. Sin embargo, con el tiempo comprendí algo diferente. No depende únicamente de la capacidad de generar ganancias. Depende de los valores de quienes ocupan posiciones de liderazgo. Algunos empresarios presentes comenzarán a sospechar hacia donde se dirigía aquel discurso. Y no les gustó lo que imaginaban. Don Ernesto continuó. ¿Por qué una persona puede ser brillante para los negocios? Pero hay carece de integridad, tarde o temprano termina destruyendo aquello que construyó. Alejandro sintió como su estómago se tensaba. Ahora entendía. Aquello no era simplemente una conversación familiar. Era algo mucho más serio. Mucho más peligroso. El anciano extendió una mano hacia Ricardo. El director financiero lo entregó una carpeta oscura. Don Ernesto la sostuvo durante unos segundos. Luego volvió a mirar a los invitados. Hace 6 meses tomé una decisión. El salón quedó en absoluto silencio. Una decisión que mantuve en secreto. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué decisión? Don Ernesto abrió la carpeta. Comenzó una evaluación completa de la estructura de decisión de Grupo Valdez. Aquellas palabras provocaron una reacción inmediata entre los ejecutivos presentes. La decisión. El tema que todos evitaban mencionar. El futuro del imperio. La pregunta que durante años parecía tener una única respuesta. Alejandro. Siempre había sido Alejandro. El heredero natural. El sucesor indiscutible. Hasta ahora. Don Ernesto continuó. Quería asegurarme de que la próxima generación estuviera preparada para liderar esta organización. Su mirada se dirigió directamente hacia su hijo. No solo desde el punto de vista financiero. También desde el punto de vista humano. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Porque por primera vez comenzaba a comprender las consecuencias reales de sus acciones. No se trataba únicamente de su matrimonio. No se trataba únicamente de Sofía. Todo estaba conectado. Todo. Padre, podemos hablar de esto en privado. Don Ernesto negó lentamente. No. Porque lo ocurrido esta noche tampoco ocurrió en privado. La respuesta cayó como un martillo. Alejandro quedó en silencio. No tenía forma de discutir quello. Era cierto. Si la humiliación había sido pública, las consecuencias también podían serlo. Ricardo observaba la escena con atención. Parecía conocer perfectamente el contenido de la carpeta. Y quello inquieto en más a varios miembros de la junta directiva presentes. Don Ernesto pasó una página. Durante los últimos meses recibí informes detallados. Evaluations. Análisis. Recomendations. Su voz permanecía calmada. Controlada. Y llegó a una conclusión. Varias personas contuvieron la respiración. Incluso Camila parecía olvidar por un momento su propia situación. Todo el mundo entendía que estaban presenciando algo histórico. Algo que sería recordado durante años. Don Ernesto cerró la carpeta. El liderazgo no es un privilegio. Es una responsabilidad. Miró directamente a Alejandro. Y quien no puede proteger a las personas más importantes de su vida difícilmente podrá proteger una organización formada por miles de familias. El impacto de aquellas palabras fue inmediato. Porque todos entendieron exactamente lo que significaban. No era simplemente una crítica. Era una evaluación. Una evaluación devastadora. Alejandro bajó la cabeza. La vergüenza comenzaba a reflejarse en cada gesto. Mientras tanto,
Sofía seguía observando desde su lugar. Todavía lo resultaba difícil creer lo que estaba ocurriendo. Nunca había pedido nada de aquello. Nunca había buscado venganza. Nunca había imaginado que don Ernesto reaccionaría de semejante manera. Y sin embargo, Ali estaba defendiéndola frente a todos, reconociendo públicamente su valor. Y aparentemente dispuesto a tomar decisiones que podían cambiar el destino de toda la empresa. Camila intentó acercarse a Alejandro, pero él ni siquiera pareció notarlo. Su atención estaba completamente centrada en su padre, en sus palabras, en las consecuencias que se aproximaban. Entonces don Ernesto volvió a hablar. Durante décadas he observado a cientos de personas. He contratado a miles. He despedido a muchas otras. Y aprendí algo muy simple. La verdadera personalidad de alguien aparece cuando cree que tiene poder. Un silencio pasado recorrió nuevamente la sala. Porque es fácil ser amable cuando necesitas algo. Es fácil ser humilde cuando dependes de otros. Lo difícil es seguir siendo una persona decente cuando tienes la capacidad de hacer daño. Aquellas palabras parecen dirigirse a varias personas al mismo tiempo. A Alejandro, a Camila, y quizá incluso a algunos de los presentes. Don Ernesto bajó lentamente del escenario, sin dejar el micrófono. Su voz seguía escuchándose claramente. Esta noche he visto suficiente. Mucho más de lo que esperaba ver. Mucho más de lo que deseaba ver. Llegó hasta donde se encontraba Sofía. Y se detuvo junto a ella. La mujer levantó la mirada, visiblemente emocionada. Sofía. Ella asintió suavemente. Sí, don Ernesto. Quiero hacer una pregunta. La sala entera pareció inclinarse hacia adelante. Nadie quería perder una sola palabra. Después de todo lo que ocurrió esta noche, después de todo lo que has soportado durante estos años, ¿sigues creyendo en esta familia? La pregunta tomó por sorpresa a todos, incluida ella. Sofía permaneció en silencio durante varios segundos, pensando cuidadosamente su respuesta. Y cuando finalmente abrió la boca, incluso los camareros dejaron de moverse para escuchar. Porque algo en su expresión había cambiado. Ya no parecía una mujer herida. Ya no parecía una víctima. Había una fortaleza nueva en sus ojos. Una claridad que no estaba allí al comienzo de la noche. Y mientras todos aguardaban sus palabras, Ricardo apretó discretamente la carpeta que on sostenía. Porque conocía un detalle que casi nadie más sabía. Un detalle capaz de alterar por completo el rumbo de aquella conversación. Un detalle que don Ernesto todavía no había revelado. Y que estaba relacionado directamente con una decisión formada apenas 48 horas antes. Aquí tienes la conclusión final de la historia. El silencio que siguió a la pregunta de don Ernesto pareció extenderse durante una eternidad. Todos los presentes observaban a Sofía. Empresarios, socios, familiares, periodistas, incluso Alejandro. Nadie respiraba. Nadie apartaba la mirada. Porque aquella respuesta tenía el poder de cambiarlo todo. Sofía levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban brillantes, pero no por debilidad. Eran los ojos de una mujer que había atravesado el dolor y había descubierto algo más fuerte al otro lado. Sí, respondió finalmente. Todavía creo en esta familia. Un murmullo recorrió el salón. Pero Sofía continuó. No porque, sí perfecta. No porque todos hayan tomado las decisiones correctas. Y tampoco porque yo haya sido tratada como Mauricia. Creo en esta familia porque aprendí algo importante. Las personas pueden equivocarse, pueden perderse, pueden olvidar quién son, pero también pueden encontrar el camino de regreso. Sus palabras golpearon el corazón de todos los presentes, especialmente el de Alejandro.
Por primera vez en toda la noche, las lágrimas aparecieron en sus ojos. No eran lágrimas de humiliación. Eran lágrimas de reconocimiento. Porque comprendió algo que llevaba demasiado tiempo ignorando. La mujer a la que había herido no estaba respondiendo con odio. No estaba buscando destruirlo. No estaba intentando vengarse. Estaba demostrando una grandeza que él no había sabido apreciar. Don Ernesto sonrió. Una sonrisa llena de orgullo. Entonces hizo una señal a Ricardo. El director financiero abrió la carpeta y entregó varios documentos al patriarca. Don Ernesto sostuvo las hojas durante unos segundos antes de hablar. Hace 48 horas firmé una decisión que cambiará el futuro de Grupo Valdez. El salón volvió a quedar en silencio. Y después de lo ocurrido esta noche, estoy más convencido que nunca de que fue la decisión correcta. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Don Ernesto levantó los documentos. A partir de hoy, la estructura de decisión de la empresa queda oficialmente modificada. Un murmullo de sorpresa atravesó la sala. El liderazgo no será entregado automáticamente por apellido. Será entregado por mérito, por integridad, por carácter. Los ejecutivos intercambiaron miradas. Muchos no podían creer lo que estaban escuchando. Era una decisión histórica. Una decisión que transformaría décadas de tradición. Entonces Don Ernesto dio un paso hacia Sofía. Y colocó los documentos en sus manos. El salón entró quedó paralizado. Porque durante años observe quien trabajaba en silencio. Quien unía a las personas cuando otros las dividían. Quien demostraba lealtad cuando nadie estaba mirando. Y esa persona eres tú. Sofía abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué significa esto? La voz apenas le salió. Don Ernesto respondió con firmeza. Significa que te nombró miembro permanente del Consejo Ejecutivo y responsable de la Fundación Valdez, con autoridad directa sobre los proyectos sociales y estratégicos de la organización. El impacto fue inmediato. Algunos invitados incluso se pusieron de pie. No era simplemente un reconocimiento. Era una declaración. Una prueba pública de confianza. Una prueba pública de respeto. Y una respuesta contundente a todo lo ocurrido aquella noche. Camila sintió como el mundo parecía derrumbarse bajo sus pies. Había llegado convencida de que estaba entrando en una posición privilegiada. Había imaginado prestigio, influencia, Poder. pero ahora comprendía que había confundido la apariencia con la realidad. Porque el verdadero poder no provenía de ocupar el lugar de alguien. Provenía de ganarse el respeto de los demás. Y eso era algo que no podía comprarse. No podía fingerse. No podía robarse. Mientras tanto, Alejandro observaba a Sofía. Y por primera vez entendió el alcance de lo que había perdido. No estaba viendo solamente a su esposa. Estaba viendo a la mujer que había creído en él cuando nadie más lo hacía. La mujer que había compartido sus luchas. La mujer que había celebrado sus victorias. La mujer que había sacrificado años de su vida para ayudarlo a construir sus sueños. Y comprendió que ninguna riqueza del mundo podía reemplazar algo así. Lentamente caminó hacia ella. El salón entero observó. Sofía. Ella levantó la mirada. Alejandro tragó saliva. Las palabras parecían pasar toneladas. No espero que me perdones. No espero que olvides. Y no tengo ninguna excusa para lo que hice. La emoción quebró su voz. Solo quiero que sepas que tenías razón sobre mí. Siempre la tuviste. Un silencio profundo llenó el lugar. Yo fui demasiado orgulloso para escuchar. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro. Perdí de vista lo que realmente importaba.
Y ahora veo con claridad el daño que cause. Nadie habló. Nadie se movió. Porque estaban presenciando algo más raro que cualquier éxito empresarial. La humildad auténtica. La aceptación sincera de la responsabilidad. Sofía permaneció observándolo durante varios segundos. Luego respondió con calma. El arrepentimiento cambia a las personas. Pero solo si viene acompañado por acciones. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. No eran una reconciliación. Tampoco un rechazo. Eran una puerta. Una oportunidad. Y el resto dependería de él. Don Ernesto observó la escena con satisfacción. No porque todo estuviera